У меня тоже было немного общения с Брахманандой Прабху. Я встретился с ним в 1968 году. Я был студентом в университете в Баффало. Я в 1968 году присоединился к движению Хари Кришна. Мои родители жили в Нью-Йорке. Я на каникулы я приезжал в Нью-Йорк-Сити, чтобы встретиться со своими родителями. И однажды я с Буриджаной Прабху приехал на этот магазинчик на 2-й авеню. And Brahmananda and Gargamuni had just started spiritual sky incense. It's kind of incense and paraphernalia. И Брахмананда и Гаргамуни как раз начали вот этот бизнес духовное небо, там благовоние, параферналия. Это были благовония, разные там такие подставки для благовоний и так далее. So that time Burjan was the treasurer of our little center in Buffalo. И в это время Буриджан Прабху был казначеем нашего небольшого центра в Буффало. And Brahmananda and Gargamuni was showing Burjan different incense burners. И Гаргамуни и Буриджана и Брахмананда, они показывали Буриджане Прабху разные вот эти вот благовония и поставки для них. То есть в то время у нас не было этих палочек благовоний, тогда это еще не было распространено. А тогда у нас были как такие подставочки, куда мы вот эти вот такие пирамидки благовоний ставили. So he was showing Burjan these different incense burners, and I said, Burjan, he said, don't buy any of those. И когда вот Брахмананда показывал мне вот эти вот, ему, Буриджане Прабху, все эти поставки, я сказал ему, Буриджана, не покупай, не покупай. They don't look very strong. Похоже, они не слишком прочные. And then Brahmananda took me by my arm and took me outside. И Брахмананда взял меня за руку, отвел в сторонку And said, look, и сказал мне, посмотри, Прабхупада сказал, how we're supposed to sell these things. Что нам это надо продать. So Burjan bought them. И Буриджана купил их, We took it back to Buffalo. И мы привезли их в Буффало, One of the charcoals on it. Поставили на эти поставки вот эти пирамидки. Мы зажгли их, поставили туда благовоние, и благовоние, когда оно сгорело, и сама эта поставка для благовония тоже начала загораться. И через пару месяцев Прабхупада приехал в Буффало. Там был Шрила Прабхупада. Мы сидели в комнате Шрилы Прабхупады. А Прабхупада тогда остановился в доме нашего президента храма. Это было в этом доме, и там был Брахмананда. Там тоже был Гаргамуни Прабху. Там был преданный, который звали Рай Рама. И был такой маленький мальчик, который звали Бирабхадра. Он был сыном одного преданного Шилавати. И Прабхупада разговаривал на разные темы, и Брахмананда начал говорить о своем бизнесе. И Вирабхадра сказал, что иногда у меня деньги приходят от таможенников. И я как бы вот эти деньги, то есть у меня много денег бывает. И то есть я беру деньги и исчезаю. И я посмотрел так вот, и я был в шоке, подумал, как он может так поступать. И Прабхупада посмотрел на меня и понял то, что я шокирован этим.
и просто улыбнулся мне. And he said, "Oh, business means cheat." Он сказал, ну, бизнес значит обманывать. So then, anyhow, I met Brahmananda at different times in New York. Ну, так или иначе, я в Нью-Йорке много раз встречался с Брахманандой. But then at the end of 1971, Но в конце 71 года I went to New Vrindavan. я отправился в Нью-Вриндаван. And there at that time, Brahmananda Prabhu was one of the actual prominent leaders within ISKCON at that time. В то время Брахмананда Прабху был одним из важных и таких как бы серьезных лидеров ISKCON. My temple president told me he was the heart of ISKCON. Мой президент храма сказал мне, что он был сердцем ISKCON. In any case, I met them in New Vrindavan in 1970 for the Janmashtami celebration. И я встретился с ним в Нью-Вриндаване в 70-м году, в то время, как мы праздновали Джамаштами. And there was another devotee, Vishnuджаной Maharaj. И там был еще один преданный, Вишнуджана Махарадж. He was a very popular devotee. Он был очень популярным преданным тогда. And Brahmananda and Gargamuni and Vishnujan and Subal, Prabhupada had just given them a sannyas, I guess a little while before that. И вот как раз нам были эти 4 преданные Брахмананда, Вишнуджана, Гаргамуни и Субал, как раз им Прабхупада буквально несколько недель назад дал саньясу. In any case, they had become a little confused. Ну, так или иначе, они были немного смущены, не знали, что делать. And so they were asked to leave. И их попросили, чтобы они ушли из ISKCON. And they went to Detroit, to another temple. То есть их попросили, чтобы они приехали в другой храм, и они отправились в Детройт. They were claiming, because Prabhupada had left from LA, he went to Japan. Потому что Шри Прабхупада из Лос-Анджелеса, он как раз уехал в Японию. And they were saying that actually Prabhupada had left ISKCON. Они говорили, что на самом деле Прабхупада, он ушел из ISKCON. Because they didn't realize that Prabhupada was actually, the devotees didn't realize that Prabhupada was actually God. Потому что они говорили, что преданные, вы не понимаете, на самом деле Прабхупада это Бог. Because there was some trouble, they had underglorified Prabhupada in LA to some degree. Они говорили, что так просто в Лос-Анджелесе недостаточно прославили Шри Прабхупада, поэтому есть какие-то проблемы. And now they try to overcompensate. И теперь они попытались как-то это компенсировать. So I was talking to Vishnuджаной Maharaj. Я увидел там Вишнуджану Махараджу. And I couldn't understand a word he was talking about. Я не мог понять даже слова того, что он говорил, слово из того, что он говорил. In any case, they went to Detroit. И так или иначе, они вот вчетвером отправились в Детройт. Prabhupada told them that they should leave. И Прабхупада тогда сказал, что они должны уехать. So they hitchhiked down to Florida. И они отправились во Флориду. In the meantime, Prabhupada had written a letter to my temple president. И как раз в это время Шри Прабхупада написал письмо моему президенту храма, Asking that I should open a temple somewhere. Говоря о том, что я должен открыть где-то храм. Practically all the devotees in my temple opened a temple somewhere. Потому что тогда просили многих преданных, чтобы они где-то открывали храмы. So my temple president sent me to Florida to И join with the devotees there. мой президент храма отправил меня во Флориду, чтобы я там присоединился к преданным, которые там были. So I thought, wow, Florida, that's such a nice place. Я подумал, Флорида такое замечательное место. It's nice and warm and there's sunshine. Там тепло, там солнце светит. Because my parents used to go down there with myself, my sister. Every summer we used to go to Florida for vacation. Потому что моя сестра, моя семья обычно летом мы отправлялись туда, во Флориду, на каникулы. But this was October I went there. Но я отправился туда, когда был октябрь. So at that time the only clothes we had, I had two dhotis. И единственная одежда, которая у меня была, это было 2 комплекта дхоти and a sleeping bag. И спальный мешок. And a toothbrush. И зубная щетка. So I thought, fine, no problem, it's nice and warm. Я подумал, здорово, там тепло, там хорошо. They probably have a nice temple. Скорее всего, там замечательный храм. But when I got there, но когда я туда приехал,
no one knew where the devotees were. Никто не знал, что такое дхоти. Finally, I found out where they were. They were in a bookstore. Прошу прощения, никто не знал, где находятся преданные. В конце концов, я нашел о них какую-то информацию в книжном магазине. And there was Brahmananda, Gargamuni, Subal, Vishnujan, and their assistants. И там были Брахмананда, Гаргамуни, Субал, Вишнуджана и их помощники. So I thought, this is not so bad. We'll be in this bookstore. Я подумал, не так плохо, вот они как раз остановились в этом книжном магазине и книжном складе, прошу прощения. И я думал, не так плохо быть с ними. But then I found out that actually they didn't live in the bookstore. Но потом я обнаружил, что на самом деле они там не жили, в этом книжном That they складе. were just visiting. Они просто, приходили туда время от времени. Previous to that, they were living in a abandoned house. До этого они жили в заброшенном доме. That was under construction. Дом, который строился как раз. And they were living in the bathtubs. Bathtubs. You know, the bathtubs. То есть они жили в ванной там на самом деле. Until the police came. До тех пор, пока туда не приехала And threw them out полиция. of the bathtub. И не выбросила их оттуда с ванной. And little did I know that was the last day they were going to be there. И я не знал, что это последние дни, вот, когда они оставались во Флориде. Because Brahmananda Maharaj at that time and his assistant, they went to Tallahassee. Потому что Брахмананда и Махарадж в то время и его помощники, они отправились в Телегаси. Subal and his assistant, they left. I believe they went up to Gainesville. Субал и его помощники отправились в Гейнсвилл. Vishnujan Maharaj and his assistant Srinath, they went to Texas, to Houston. Вишнуджана и его помощник, они отправились в Техас, в Хьюстон. And I stayed there with Gargamuni and his assistant. И все, что я увидел, это был Гаргамуни и его помощник. And we lived in the park. И мы жили в парке. That was interesting. We bathed in the sink. Мы совершали омовение под раковиной, как-то просто And из-под крана. we cooked on the grills in the park. Like the barbecue with Да, it. мы на гриле в парке готовили. We did that until there was a hurricane. И мы делали это, пока не наступил шторм. Actually, we cooked during the hurricane. То есть Cooked in the park during the hurricane. и как раз этот шторм пришел тогда, когда мы готовили просад. То есть в процессе приготовления пришел шторм. In any case, it was a very interesting time. Конечно, это было очень интересное время. Also, I saw, before that I had seen Brahmananda. I remember the first time I went to see Brahmananda, I think it was in 61 Second Avenue one time. Однажды я встретился с Брахманандой, это был 61-й дом на 2-й авеню, однажды я с ним встретился там. At the end of 68. Это было в конце 68-го года. They had just moved into 61 Second Avenue. Они переехали туда, вот в эту комнату. And it was Lord Ramachandra's appearance day. Это был день явления Господа Рамачандры. And the idea was that we're supposed to fast until it was moonrise. И обычно вот в этот день надо поститься до восхода луны. And I was visiting my parents. I went to the temple. И я посещал своих родителей, я отправился в храм тогда. So I walked into the temple. Я вошел в храм. And Brahmananda ran up to me and hugged me. И Брахмананда подбежал ко мне и обнял меня. And picked me up off the floor. Поднял меня от земли. And said, "Did you do it?" И сказал, ты сделал это? So I said, "What did I do?" Я спросил, что я сделал? He said, "Did you do it?" Он сказал, ты сделал это? I said, "What?" Что? He said, "Did you fast?" Ты постился? I said, "Yeah, of course we're supposed to fast." Да, конечно, нам надо было поститься, да. So then Prabhupada had given the instruction that the devotees should go onto the top of the building and then they should fast until they could actually see the moon.
И Прабхупада дал наставление, что преданные должны подняться на верхушку этого здания и поститься до того момента, пока они могут еще видеть, пока они не увидят луну, которая взойдет. So finally one devotee went onto the top of the roof. И в конце концов один преданный поднялся на верхушку крыши и сказал: «Луна!» And then the feast was served. И тогда начали раздавать прасад. And one Mataji named Ekayani, там была одна матаджи, которую звали Экаяни. She had cooked the feast. Она приготовила этот пир. And everything was green. И там все было зеленым. The rice was green. Зеленый рис. The sabji was green. Зеленый сабджи. The dal was green. Зеленый дал. The chapatis were green. Чапати были зеленые. Everything was green. Все было зеленым. And the first they served prasadam. И вначале они начали раздавать Everyone прасад. got their plate. Там на тарелках. And the amount of prasadam they put on the plate looked like Govardhan Hill. И количество прасада, которое они положили на тарелку, это было подобно холму Говардхану. I was trying to figure out how any human being could eat so much. И я пытался понять, как это вообще живое существо, человек может столько съесть. But the devotees were all transcendental. Но преданные были полностью трансцендентными. Especially Brahmananda. В особенности Брахмананды. Like, that was first. Это было только для того, чтобы начать, для разогрева. And then seconds were even more. А второй поднос, там был еще больше. Also, anyhow, devotees were definitely devotees of prasad back then. Ну, в те времена мы на самом деле были преданными прасада. Prabhupada said, the impersonalists will speculate day and night. Прабхупада говорит, что имперсоналисты, они измышляют и днем, и ночью. But we'll eat our way back to Godhead. А мы проедим нашу дорогу обратно к Богу. When Srila Prabhupada came to Buffalo in 1969, когда Шрила Прабхупада приехала в Баффало в 1969 году, Brahmananda also came with him. Туда приехал также и Брахмананда вместе с ним. And at that time, I was always wondering, when I see Srila Prabhupada for the first time, because I was initiated by mail. I was already initiated, but I never personally saw Prabhupada until. И в те времена я уже получил посвящение по почте, но я еще ни разу не видел лично Шрилу Прабхупаду. So I thought, when I see Prabhupada the first time, I have to remember to bow down. И я подумал о том, что когда я первый раз встречу Шрилу Прабхупаду лицом к лицу, надо не забыть поклониться ему. So Prabhupada came to the airport in Buffalo. И Прабхупада прилетела в аэропорт Баффало. And I saw him. Я увидел его. He was walking down the aisle. Он спускался по лестнице самолета. But he seemed to be floating. Но оказалось, как будто бы он летит, парит в воздухе. So I was so struck with wonder that I forgot to bow down. Я был настолько поражен этим видом, что я забыл поклониться. Prabhupada sat right down the airport and had a kirtan. И вот там Прабхупаду встречали в аэропорту с киртаном. And then I remembered to bow down. И тогда я вспомнил, что надо же поклониться. And when I got up, и когда я поднял голову, Prabhupada had left. Прабхупада уже ушел. And I was just about to leave with the other devotees. И я собирался уже уйти также с другими преданными. And Brahmananda grabbed my arm. И Брахмананда схватил меня за руку. And said, "You have to stay here to get Prabhupada's luggage." Actually, at that time it was Swamiji. И он сказал, что ты должен остаться здесь, пока и получить багаж Шрилы Прабхупады. I said, "No way." Я сказал, ни за что. And he said, "You're staying." Он сказал, оставайся. I said, "All right." Я сказал, хорошо. Anyhow, during that time, Brahmananda was his servant, Brahmananda Prabhu. Так или иначе, в те времена Брахмананда Прабху был его слугой. So, I got a chance to stay with Brahmananda and Srila Prabhupada during that time. И в те времена мне выпала удача оставаться с Брахманандой и Шрилой Прабхупадой в то время. I remember Prabhupada was very affectionate towards Brahmananda. Я помню, что Шрила Прабхупада, он испытывал очень большую любовь к Брахмананде. We went on one engagement to one monastery. Однажды мы отправились в один монастырь. And
During that talk, Prabhupada was explaining about Krishna consciousness. И там Прабхупада читал лекцию и говорил о сознании Кришны. And he pointed out Brahmananda Prabhu. И он указал на Брахмананду Прабху. And he said, this is one of my senior advanced devotees. Он сказал, что это мой старший и самый продвинутый преданный. So I was quite impressed. Oh, Brahmananda, he's an advanced senior devotee. Я был впечатлен, Брахмананда это старший, возвышенный преданный. So at that time, senior devotee meant that he was in the movement for 2 years. И в те времена старший преданный означало, что он был в движении в течение 2 лет. That was quite impressive. И я был очень впечатлен. But that Prabhupada made the distinction. Тем, что Прабхупада провел различие, что это преданный уже 2 года в движении, это старший преданный, а мы младшие. So Brahmananda Prabhu, he was actually fearless. И Брахмананда Прабху был полностью бесстрашен. And he was, as it was mentioned, he was quite dedicated. He was very dedicated to Srila Prabhupada. И как уже было сказано, он полностью посвятил себя Шри Прабхупаде. One time Srila Prabhupada he sent Brahmananda to Pakistan, and he sent Gargamuni to Bangladesh. Однажды Шри Прабхупада послал Брахмананду в Пакистан, а Гаргамуни в Бангладеш. And just at that time, the war between Pakistan and India started. И как раз в это время началась война между Индией и Пакистаном. So needless to say, an American in Pakistan dressed in robes was not a very popular sight. И представьте себе, американец, одетый в вайшнавскую одежду в Пакистане, это было не слишком такое популярное, желаемое зрелище. Especially if there was a war between Pakistan and India going on. В особенности, учитывая, что в это время была война между Индией и Пакистаном. So Srila Prabhupada sent them a letter, come immediately back to India. И Прабхупада написал ему письмо: немедленно отправляйся обратно в Индию. But they were already in Pakistan and Bangladesh. Но и он, и Гаргамуни были уже в Пакистане, а тот был в Бангладеше. And then they got Prabhupada in the newspapers. There was an article how an American had been killed in Pakistan. И в новостях была статья о том, что одному американца убили в Пакистане. So Prabhupada was very, very concerned. Прабхупада был очень озабочен. But somehow or another, they got out of Pakistan and Bangladesh. Вот так или иначе, и Брахмананды и Гаргамуни им удалось выехать из Пакистана и из Бангладеша. Although they were not very nicely treated there. Хотя к ним там не очень хорошо относились. And Prabhupada was very relieved. И Прабхупада был рад тому, что они спаслись. In any case, throughout many years, they rendered very fearless, enthusiastic service to Srila Prabhupada. Так или иначе, в течение многих лет они совершали бесстрашное и полное энтузиазма служение Шри Прабхупаде. Brahmananda, not only he was a big man, but he was also a wrestler. Брахмананда был не просто большим таким мужчиной, человеком, он был еще и борцом. I had the opportunity to wrestle with Brahmananda. И мне выпала удача бороться с Брахманандой. I didn't win. Я не выиграл. Brahmananda Prabhu ki. Да. Srila Prabhupada ki jai. So now we'll say a little bit from the Bhagavad Gita. И я немножко почитаю сейчас из Бхагавад-гиты. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedantai Swami Namane Namaste Saraswatam Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Desadara. Yeah. So I think it's chapter 5, text number 7. Could be a little before that. Yoga Yukta Vishuddhatma Vijitatma Jitendriyaha
Sarva bhutatma bhutatma korvanatmina lityate. Итак, это Бхагавад-гита, 5 глава, 7 стих. That one who works in devotion, who is the purest soul, who controls his mind and senses, is dear to everyone and everyone is dear to him. Although he's working, such a person is never entangled. Перевод этого стиха. Тот, кто занят преданным служением, кто чист душой и обуздал свой ум и чувства, дорог всем и все дороги ему. Хотя такой человек всегда поглощен деятельностью, он никогда не бывает связан ее последствиями. So Srila Prabhupada writes in the purport that one who is engaged in devotional service becomes very dear to everyone. Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что человек, который занят преданным служением, он очень дорог всем и каждому. Because one is working on behalf of Krishna. Потому что он действует ради Кришны. Now, of course, with our material vision, we think this person's good, that person's not so good. Конечно, смотря материальным зрением, мы считаем, что этот человек хороший, а этот не такой хороший. But Krishna makes things very simple. Но Кришна все устроил очень просто. He says in the 16th chapter of Bhagavad Gita, Он говорит в 16 главе Бхагавад-гиты: Dvau imo dvau bhuta sargo lokosmin daivam asram evacha daiva vishtrasak prota asram parthameshinu. You know that verse? Chapter 16, text number 5. That one who works, there are two types of created beings. One is called the divine, the other is called the demoniac. I've already explained to you about the divine, now I'll explain to you about the asuras. По своим притхи, сотворенные живые существа в этом мире бывают двух видов. Одних называют праведниками, а других демонами. Я уже подробно рассказал тебе о божественных качествах, а теперь послушай о качествах, которыми наделены демоны. In other words, either we're serving the divine energy or we're serving the external energy. Другими словами, у нас два выбора. Либо мы служим духовной энергии, либо материальной энергии. Generally, most of us, we're kind of in between. Большинство у нас обычно где-то посередине. One moment we're in ecstasy. Иногда мы в экстазе. I'm in the spiritual world. Я в духовном мире. What happened? Что случилось? One time Srila Prabhupada told Brahmananda, Однажды Прабхупада сказал Брахмананде Прабху, he said, the only difference between you and I is that I can't fall down and you can. Он сказал, что единственная разница между тобой и мною, то, что я не упаду, а ты упадешь. Ты можешь упасть. So we think we're the doer, or the doers of our activities. Итак, мы считаем себя действующими, теми, кто занят деятельностью. But actually all of us were spiritual beings. Но на самом деле все мы являемся духовными существами. And we're all beyond the material energy. Мы за пределами, мы как бы запредельны к этой материальной энергии. We don't directly engage in material activities. Непосредственно мы не заняты материальной деятельностью. But due to the fact that we have an ability to desire, Но сам факт того, что у нас есть способность желать, Krishna, he's fulfilling our desires either by material activities or by spiritual activities. приводит к тому, что Кришна исполняет наши желания либо заниматься материальной деятельностью, либо заниматься духовной деятельностью. When we're in the material consciousness, Но когда мы в материальном сознании, we're simply serving or desiring to serve the desires that we've accumulated since time immemorial. мы желаем или мы исполняем те желания, которые накопились в нас с незапамятных времен. And when we're under the spiritual energy, И когда мы попадаем под влияние духовной энергии, we desire to fulfill Krishna's desires. мы желаем исполнить желание Кришны. So what we see in the life of a devotee, or even the aspiring devotees, И то, что мы видим в жизни преданных, или тех, кто еще пытается стать преданным, is that when they desire to serve Krishna's desires, что когда они стараются исполнить желание Кришны, we're actually seeing Krishna's pastimes мы being manifested through those devotees. видим то, что на самом деле через этих преданных проявляются игры Кришны. Even we're performing devotional service, then actually it's Krishna, it's energy
who's performing the devotional service. Даже то, что мы совершаем преданное служение, на самом деле это энергия Кришны совершает преданное служение. That, as Krishna tells Arjuna, Nimitra matram bhavasava sachin. Just try to become an instrument. Как Кришна говорит Арджуне, «Нимиттара матрам бхава сависачин», просто стань инструментом в моих руках. So we shouldn't take the credit for our activities. И мы не должны принимать заслуги за свои какие-то достижения на самих себя. We should know that they're being manifested by the mercy of our spiritual master and Krishna. Мы должны понимать, что эти результаты пришли по милости духовного учителя и Кришны. That Krishna is in our hearts. Кришна находится в нашем сердце. And he's reminding us what our acharyas, our spiritual master, has told us. И он напоминает нам то, что сказал духовный учитель и предыдущие ачарьи. And when we agree to fulfill those desires, then Krishna makes the arrangements. И когда мы соглашаемся следовать этим желаниям, то Кришна сам все устраивает. So the activities of Krishna's devotees Итак, деяния преданных Кришны are actually Krishna's activities. на самом деле являются деяниями Кришны. And very dear to Krishna are those devotees who are carrying out his mission under the guidance of Chaitanya Mahaprabhu's instructions. И Кришне очень дороги те преданные, которые следуют его миссии под руководствуясь наставлениями Господа Чайтаньи. The devotees who go and try to help others become devotees, then they're actually being empowered by Krishna directly to spread Krishna consciousness. Преданные, которые выходят и пытаются сделать других людей преданными, они направляемы в действительности духовной энергией Кришны. Krishna Shakti Vinanaya Tara Bhavartana. That every devotee, according to their sincerity, are being empowered to act as instruments for Krishna's mercy. Каждый преданный, в зависимости от того, насколько он искренен, он становится уполномочен действовать, быть переносчиком милости Кришны. There may be some discrepancy. Могут быть какие-то ошибки или изъяны. Just like in the moon, the analogy is given that the moon, it brings forth all its moonlight. Как приводится пример, что Луна, она полна сияющего лунного света. But even there may be some spot on the moon, it doesn't really interfere with the moonlight. Но даже если на Луне есть какие-то пятна, это не мешает нам получить благо от лунного света. So as much as any devotee is actually, sincerely trying to carry on the mission of Chaitanya Mahaprabhu, и в той степени, в которой каждый преданный искренне старается следовать, нести и исполнять миссию Господа Чайтаньи Махапрабху, under the direction of his representative, под руководством и представителей Господа Чайтаньи, they're actually manifesting the spiritual energy in this world. Они проявляют в этом мире духовную энергию. And especially if there is, I guess the unique part, in the beginning we didn't know anything. И в особенности вначале мы не слишком много понимаем все это. There's no question of saying no because we had no experience. У нас нету. There's no question of not carrying out the instructions because we had no experience of anyone not carrying out the instructions. У нас не было вопроса даже не исполнять эти наставления. You couldn't say, no, I won't do it. Вы не могли сказать, что я не буду это делать. Because there was no one who ever said they wouldn't do it. Потому что никто при нас не говорил, что я это не буду делать. I remember living in the park. Я помню, когда я жил в парке. And it was actually Coconut Grove Park. Это был, парк, парк, в котором выращивали кокосы. With Gargamuni and his assistant. Там был Гаргамуни и его помощник. Sleeping in the park. Мы спали там прямо в парке. And at that time, Gargamuni, he was known as Gargamuni. В то время Гаргамуни его знали, он был известен как Гаргамани. He trained me up to be a treasurer. Он научил меня тому, как быть казначеем. Because Srila Prabhupada had trained him to be a treasurer. Потому что Прабхупада его обучил тому, как быть казначеем. And his instruction to me was. И его наставление, которое он дал мне, было. Prabhupada said, you take in money. Прабхупада говорил, что ты
принимать деньги, but you don't give any out. но никому ничего не давали. That's a good treasure. Это хорошее казначей. So Gargamuni, at that time Maharaj, he had $100 they had gotten as a donation. И у Гаргамуни в то время Махараджа, у него было $100, которые он получил как пожертвование. On their hitchhiking down to Florida, they had gotten $100 donation. Вот он автостопом ехал во Флориду, и ему дали пожертвование $100. But he had decided not to spend any of it. Он решил, что он ни копейки из этих денег не потратит. So we had zero money to spend. И у нас было 0 денег на счету, которые мы могли So потратить. there was no problem И не было проблем, because we didn't pay any rent. потому что мы не платили за жилье, Because we slept on the ground. спали просто на земле. And the only problem was food. Единственная проблема была в пище. So he had decided that the only thing that we'd eat would be, well, our quota for the day, Gopinath and myself, was 2 chapatis a day. И мы решили, что наша квота на день, это было для меня и для Гопинатха, и помощника его, это было 2 чапати в день. Well, our actual program was we'd get up in the morning, И наша программа была такая. Мы рано утром вставали, we'd chant our rounds, повторяли свои круги, bathe in the sink, совершали моление под раковиной, And then we go and cook. под краном. И затем мы готовили просад on the grills. на вот этом гриле, да, то есть. Where the karmis cooking their meat, we'd be cooking chapatis. В том месте, где карми готовили мясо, мы там готовили чапати. And Gargamuni would make some apple chutney. И Гаргамуни он иногда готовил яблочные чатни. And then at 12 o'clock we'd have a little kirtan. И в 12 часов у нас был небольшой киртан. And all the hippies would gather around. И туда собирались все хиппи. And then Gargamuni would put apple chutney in a chapati. И Гаргамуни он брал яблочные чатни, ложил его на чапати. And when we distribute that to the hippies. И вот это вот мы раздавали хиппи. And at the end he'd give us 2 chapatis for our quota for the day. И в конце он давал нам наши 2 чапати, которые были нашей квоты на день. And then if there is, then we go around looking in the park to see if any of the hippies left any remnants. И затем мы по парку ходили, смотрели, может быть, кто-то из хиппи там что-то оставил после себя, какой-то махапрасад. And then after that, we went on book distribution. И после этого мы выходили на распространение книг. And if we got back before 6 o'clock in the evening, Если мы возвращались до 6 часов вечера, Gargamuni Maharaj would allow us to buy 1/4 of a pint of sour cream. то Гаргамуни Махарадж разрешал нам купить там немножко сметаны And 1 banana. и 1 банан. But usually we didn't get back in time. Но обычно вовремя мы не приходили к крести. So for some weeks or for many weeks we were only living on 2 chapatis a day. Поэтому в течение многих недель мы жили на 2 чапатях в день. And a little apple chutney. И немножко яблочного чатни. So I was getting thinner and thinner and thinner. И я становился все худее и худее и худее. Then finally there was one devotee named Sridham. И в конце концов там был один преданный, который звали Шридам. He came with his wife in a maxi van. Он приехал туда со своей женой. So it was decided he'd open the temple. Of course, for me it was all right. И для меня было все нормально, я был счастлив. Because I think, after all, it may be a little inconvenient. Ну, небольшие неудобства. But I'm going to become the temple president. Но в конце концов решили, что я стану президентом храма. So it's all right. И поэтому для меня было все нормально. Because being a temple president back then was very prestigious. Потому что в те времена быть президентом храма это было очень престижно. I'll have my own park. У меня будет мой собственный парк. So Sridham came and it was decided that I joined Vishnuджaной Maharaj. И приехал Шридам и решили, что я присоединюсь к Вишнуджаной Махараджу.
and Srinath, из Шринат. and I joined them in Houston. Вот, и, то есть Вишнуджаной Махарадж и Шринат, я с ним присоединился в Хьюстоне. And Gargamuni and Gopinath, they went to Gainesville. И Гаргамуни и Гопинатх, они отправились в Гейнсвилл. So I followed Vishnujan Maharaj and Srinath, who had hitchhiked from Florida, from Miami to Houston. И я вот автостопом поехал туда, к Вишнуджану Махараджу и в Хьюстон из Флориды. Which is approximately almost 3,500 kilometers. Это 3500 километров. And of course we were dressed in dhotis. И, конечно же, мы были одеты в фоти. So I went to the Gargamuni and he said, I'll take you to the health food store and we'll buy you something to eat on the way. И тогда Гаргамуни сказал, что я тебя отведу там к закусочной, как это перевести, да, где, чтобы это, да, ну, магазин, да, здоровой еды, где можно было перекусить, как бы, перед дорогой. So he decided to spend some money the first time. И поэтому в первый раз он решил потратить какие-то деньги. And he bought me 1/4 pound of fried chickpeas. И они купили мне там половину фунта этих, как называется, турецкого горошка. And the man who ran the health food store took one look at me and also donated 2 date balls to me. 2 date balls. Little balls made out of dates. И этот человек, который продавец в этом магазине здоровой пищи, посмотрел на меня, сжалился и подарил мне еще 2 таких шарика из фиников сделанных. Финиковых шариков. So as soon as I got the date balls, I ate them immediately. И как только он дал мне эти шарики, их сразу съел. And it took me 3 days to get to Houston. И я за 3 дня добрался до Хьюстона. Hitchhiking through the southern America. Автостопом через всю Америку. And I had quite a bit of experiences. Это был удивительный опыт. The first person who picked me up was completely drunk. И первый, кто меня как подобрал на дороге, этот первый водитель был полностью пьяный. And he's driving at like 120 miles an hour. Он ехал 120 миль в час, это где-то около 200 километров в час. Then the next person to pick me up И следующий человек, который меня подобрал, was a lady. это была женщина. So she said, "Would you like to spend the night with me?" И она предложила мне: а ты хочешь со мной переспать ночью? She said, "But don't worry, I'm not going to hurt you." И я сказал, что не беспокойся, я не буду тебя трогать, все хорошо. And then the next person picked me up. It was raining. I was somewhere in Mississippi. И в следующий раз я сел в машину, там был большой дождь, это было где-то в Миссисипи. And he was going the wrong way. И этот человек, он поехал по неправильной дороге. But it was raining so hard. И там был такой сильный дождь. I figured it's better to go the wrong way. Что я подумал, что лучше поехать по плохой дороге, чем по нормальной. Finally, I made it to Louisiana. И в конце концов он привез меня в Луизиану. And the police picked me up. И там меня поймала полиция. And they said, "Hey, boy." И сказали: ну-ка, парень, What are you doing in that dress? что ты здесь делаешь? Ты почему одет в эти одежды? So it turns out that Vishnujan Maharaj and Srinath had just gone by the same place a couple of weeks earlier. И на самом деле оказалось так, что Вишнуджана Махарадж и его помощник, они пару недель назад, они как раз были в этом месте, проезжали через это место. And the police picked them up И полиция их схватила, and put them in jail. посадила их в тюрьму. That was Southern America. Это происходило в Америке. So finally I made it, after some days, I made it to Houston. И в конце концов, через несколько дней я добрался до Хьюстона. And finally I found out where the devotees were, where Srinath and Vishnujan Maharaj were. И в конце концов я узнал, где жил Шринат и Вишнуджана Махарадж. And when I got there, they were living in a garage apartment. И когда я приехал, они жили там в гараже. And they handed me a plate of chapatis. И они дали мне тарелку с чапати. And there were 6 chapatis on it.
И там было 6 чапати. So I thought, well, it's 2 for me and 2 for them. Я подумал, что 2 для меня, а остальные для них. 2 для меня. They said, no, you can eat all of it. Они сказали, нет, ты можешь все съесть. So, all these things seem a little strange, И все эти вещи могут вам показаться немножко странными, quite extraordinary. такими необычными. But we didn't know anything else. Но мы не знали ничего другого. You know, there was no question of not doing it, Не было вопроса, чтобы не делать, не поступать так. because there was no conflict. There's no history of anyone not doing it. Потому что не было прецедентов того, чтобы кто-то так не поступал. So whatever we did, we just took it as completely normal. И мы принимали это все как совсем полностью нормальные вещи. I remember when I was in Houston, the first time we went on a book distribution in downtown Houston. Как я помню, мы первый раз, когда в Хьюстоне, мы пошли распространять книги в центрах Хьюстона. The 3 of us, Vishnuджаной Maharaj, Srinath, and myself. Нас было 3, Вишнуджаной Махарадж, Шринатх и я. Immediately the police arrested us. И сразу же нас поймала полиция. They put us in jail, Посадили нас в тюрьму, and I was chanting Hare Krishna. и я там повторял Харе Кришну. And the guard came over to me and said, И охранник подошел ко мне и сказал, stop that. ну-ка прекрати. So I thought, well, he's in Maya. Я подумал, он в мае. So I better chant louder. И громче начал повторять. But when he took out his gun, Но когда он достал свой пистолет, I decided maybe I should chant a little softer. я подумал, что может мне немножко потише повторять. And the mood was that we were put on trial on television. И в конце концов там была передача на телевидении, и там мы пытались нас как-то уличить в чем-то. We put on trial before the city council on television. Там был городской совет, и вот нас на телевидении просто показывали, вот как мы с ними встречались. And Vishnuджаной Maharaj was there. Там был Вишнуджаной Махарадж. And one man came up to someone and said, I'll give you $50 if you hit the monk on television. И один человек там подошел к одному другому человеку и сказал, что я дам тебе $50, если ты прямо во время телепрограммы ударишь монаха. But it happened to be a reporter. Но этот человек, он оказался журналистом, Who was favorable to the devotees. который хорошо относился к преданным. So he went before the city council and said, someone just offered me $50 to hit the monk. И он вышел и прямо сказал перед этим, на передаче перед городским советом, сказал, что кто-то мне пытался подкупить, дать мне $50, чтобы я вот прямо при вас побил монаха. So the city council was so embarrassed. И этот городской совет, они почувствовали такое... They just dismissed the case. Короче, они почувствовали себя очень So then we смущенными, поэтому они закрыли дело. We could go anywhere in Houston, distribute books and do Harina. И после этого мы могли ходить по всему Хьюстону, распространять книги и петь харинамы. And then when we went to Dallas the first time, и когда мы первый раз отправились в Даллас, we went door to door. Мы ходили по квартирам. And we got arrested. И нас поймали тоже. And we were charged with impersonating women. И нам приписали дело, что мы пытались там как-то, насиловать женщин. Because we were dressed in dhotis. So that someone called up and said there are men out here, they're impersonating women. И там, короче, так как мы были одеты в тхоти, то кто-то нам, то есть одним словом сказали, что мы ходим и пытаемся соблазнять женщин. Прощения, спасибо. То есть, что мы одеваемся женщинами, мы как бы представляем себя женщинами. Luckily, they couldn't prove it. Но так или иначе в суде они не смогли это доказать. Because it was at night, she couldn't see us. Потому что, они по ночам они не могли нас видеть, что. Anyhow, at that time, we didn't know anything else. Ну, так или иначе, в те времена мы не знали ничего другого. We could do so many things, and one was not really very mental about them. Мы делали столько много разных вещей и не слишком задумывались об этом. Because we knew that that's what our authorities told us, and we did it. Мы знали, что это нам сказали наши старшие, и мы этому следовали. So faith is a big factor.
Итак, вера – это очень важный момент. When I was in Buffalo in 1916, as soon as I joined the Buffalo temple, И вот как только я присоединился к храму в Буффало, then they made me 3 things. то они сказали мне, что надо делать 3 вещи. First thing they made me was the treasurer. Первое, они сделали меня казначеем, Because Burjan, who was the previous treasurer, had just went to open a temple in North Carolina. потому что Буриджан Прабху, который в то время был предыдущим казначеем, он отправился открывать храм в Северной Каролине. And then the second thing they made me was a head pujari. И вторую вещь, которую они попросили меня делать, это они сделали меня старшим пуджари. Because right before we had these 3 deities, У нас там было в храме три божества. and right before Burjan left, actually when I first came to the temple, they were on a bookshelf. Первый раз, когда я приехал в храм, это было, эти божества, они были в книжной полке. So I asked Burjan, what are these? Я спросил Буриджан Прабху, а это кто, это что такое? He said, I don't know. Он сказал, я не знаю. But right before he left, he made an altar. Но в конце концов, перед тем, как он уехал из храма, он сделал алтарь. And they made me the head pujari. И они поставили меня старшим пуджари. So we didn't have any artis back then. И у нас тогда, как бы, до моего приезда там не проводились никакие арати. Our morning program began when we got up at 5 o'clock in the morning. Наша утренняя программа начиналась, когда мы вставали утром в 5 утра. In any case, I didn't know how to worship the deities. Ну, так или иначе, я не знал, как поклоняться божествам. I wasn't even so sure who they were. Я даже не понимал точности, кто они такие. There was one black one, Там был один черный, one white one, один белый one yellow one, и одна желтая. and they had smiles. И они улыбались. So I thought, oh, they look very nice. Я подумал, красивые. So one day, my temple president, Rupanuga Prabhu, И однажды мой президент храма Рупануга Прабху, was speaking to Brahmananda. он Прабху. разговаривал с Брахманандой Прабху. And Brahmananda said, we're doing something called arti. И Брахмананда Прабху сказал, что мы делаем вот что-то такое, что называется арати. So they said, oh, we should also do arti. И тот сказал, ну да, нам тоже надо делать арати. So I said, what is arti? И тогда они спросили, а что такое арати? So he said, you take some incense and you wave it. Он сказал, что вы берете благовоние и махаете им. And you take some water and some cloth and you wave it in front of the deities. И вы берете потом воду и одежду и махаете ими перед божествами. Крутите перед So he божествами. described there's an incense, then there's some water, and there's a handkerchief and a flower. И он сказал, что там должна быть благовоние, вода, лампадка, цветок. So I said, let's do it. Yeah, why И not? я сказал, ну давайте делать это. But they didn't tell us how much time we were supposed to. Но они не сказали, сколько времени это должно занимать. So our first artis lasted for 3 hours. И первая наша арати длилась 3 часа. Ma Om Vishnu Padaya Krishna Padaya. It took some months before we found out how long the arti was supposed И to. только через месяц мы поняли, сколько надо проводить арати по времени. So it was, in one sense, we were quite innocent, И вот в каком-то смысле этого слова мы были довольно невинными. but it was all new, completely new. Для нас это было полностью новым. I remember when Prabhupada was in Buffalo, Я помню, когда Прабхупада был в Баффало, the first time I got to talk to him. первый раз, когда я с ним поговорил, So I was invited in his room, меня пригласили в его комнату, and Prabhupada was asking what I'm doing and where I'm going, и Прабхупада спрашивал, что я делаю, куда я what my хочу, service was. в чем мое служение. He asked me, they had deities there. There were little Radha Krishna deities. Yeah, he was carrying little Radha Krishna deities. И у Прабхупады были свои божества, маленькие такие божества Радха-Кришны. So Prabhupada asked me, how do you like my deities? И Прабхупада спросил меня, а нравятся ли мне его божества? So at that time I needed glasses.
И в то время мне нужны были очки. So I thought, oh, they must be all right. So I said, oh, I like them, Prabhupada. They look very nice. Although I couldn't really see them very well. Ну и хотя я не мог их в точности рассмотреть, но я сказал, да, Прабхупада, они очень красивые. Then Prabhupada's servant Purushottam came in with a tray. И тогда зашел слуга Прабхупады, который звали Пурушоттама, с подносом в руках. And Prabhupada looked at the tray and said, it's dirty, you have to wash it. И Прабхупада посмотрел на этот поднос и сказал, что он грязный, его надо помыть. So that way I learned you're supposed to wash the arti tray. И вот так вот я научился тому, что вот все парафиналии арати их нужно мыть. Because we had no idea, actually. Потому что у нас не было каких-то представлений точных, как надо правильно The поступать. most senior devotee in the temple Самый старший преданный в храме had been a devotee for 2 years, был преданным в течение 2 лет. but he never really lived in the temple. Но он до этого никогда не жил в храме. So we hardly even knew that there were Даже не actually очень 4 точно regular. понимали, что есть 4 регулирующих принципа. Most of the devotees thought there were only 3. Большинство преданных думали, что их только 3. No meat, Нет мясоедению, no fish, не есть мясо, не and есть no рыбу eggs. и не есть яйца. Therefore, the devotees were very willing to do whatever was necessary. Но главные преданные, они были готовы делать все, что надо. One time I was with Srila Prabhupada, I asked Srila Prabhupada, I said, who is Lord Jagannath? И однажды, когда я был со Шрилой Прабхупадой, спросил Прабхупада, а кто такой Господь Джаганатха? So Prabhupada thought for a few seconds. И Прабхупада задумался на несколько секунд, And he said, oh, he's Krishna. и он сказал, это Кришна. Oh, I said, oh, that's very good. И я подумал, о, хорошо. Because then I found out I was actually Krishna's Pujari. Потому что я понял, что на самом деле я пуджари Кришны. Then I found out who the 3 deities were. Затем я узнал, кем были остальные 2 божества. And then Prabhupada started to describe Rath-yatra. И тогда Прабхупада начал объяснять, что такое Радха-ятра. And then he said, but he was about to say, you don't have to worry about that. И он уже был готов сказать, что тебе не надо об этом беспокоиться. But then I could see that somehow or another it seemed like Krishna was talking to Prabhupada and Prabhupada stopped. Но затем я заметил, что, похоже, Кришна что-то говорил Шриле Прабхупаде, и он замолчал. And it just so happened that we had Rath-yatra in Buffalo that year. И в конце концов это обернулось тем, что в этом году у нас прошла Радха-ятра в Баффало. So although sometimes it seems that the activities of the devotees in the early days were quite extraordinary. И хотя может показаться, что поступки преданных в ранние года, они были довольно экстравагантными. But just like, for instance, my temple president in the summer of 1969, Как, к примеру, мой президент храма летом 1969 года, because we didn't make very much money, так как у нас не было довольно слишком много денег, book distribution at that time meant once a month we go up to the university where I went to school. Распространение книг означало то, что раз в месяц мы отправлялись в университет или какую-то школу And we hand out our quota of Back to Godhead magazines. и давали туда какую-то там, несколько журналов обратных к Богу. Every temple had a quota. У каждого храма была своя квота. And our quota was 70 magazines a month, Наша квота была 70 журналов в месяц. which seemed quite a lot. И мы считали, что это And довольно since no one много. knew how to distribute them, we'd just go out and hand them out for free at the university. И в конце концов, когда мы не могли их распространить за деньги, мы просто бесплатно их раздавали в университетах. And the only income we have was from our temple president's work. И единственным доходом было то, что зарабатывал наш президент храма на работе. So he came to me and another devotee and told us we had to get jobs И он сказал мне, еще одному преданному, что нам надо устроиться на работу. because previous to that, Burjan and Jagadish Prabhu had jobs. Потому что предыдущие преданные, которые были в храме, Буриджан Прабху и Джагадиши, они тоже работали. But Jagadish Prabhu went to Toronto to open a temple, Но Джагадиш Прабху отправился в Торонто, чтобы там открыть храм. and Burjan had gone to North Carolina. И Буриджан Прабху отправился в Северную Каролину, чтобы там открыть So храм. he said, a job. I didn't join the Hare Krishna movement to go get a job. И я, до того, как присоединиться к движению сознания Кришны, у меня не было работы.
So I was reading one letter from Prabhupada written to Tamil Krishna Maharaj. Я читал одно письмо, которое Шрила Прабхупада написал Тамал Кришну Махараджу. Sometimes we got letters from that Prabhupada had written to other devotees. Sometimes we got letters that Prabhupada had written to other devotees. Иногда мы читаем эти письма, которые Прабхупада написал другим преданным. And Prabhupada said, if you simply go and chant Hare Krishna on the street, И Прабхупада в этом письме пишет, что если ты будешь просто выходить на улицу и петь Харе Кришна, that will be very nice. это будет очень And if you хорошо. distribute back to Godheads, that will also be very nice. Если ты будешь при этом еще распространять обратно к Богу, это тоже будет очень хорошо. So I said, that's it. That's how we'll make money. И я подумал, вот именно так мы будем зарабатывать деньги. So I became the Sankirtan leader. И тогда я стал лидером Санкиртана. We went out on the first Sankirtan in Buffalo. Мы отправились на первое распространение книг в Баффало. And my former roommate and myself, we went out with conch shells. Conch shells? Yeah. И вот я и мой сосед по комнате, мы вышли, начали трубить в раковины. And the devotees went out and chanted. И преданные, они There's only 3 or 4 of us. Они пели святые имена, там было нас всего 3 или 4. And I went out with my roommate and myself, we went with conch shells, and everyone who came by, we asked for a donation. И я, и вот мой друг, мы трубили в раковины, и каждый, кто проходил мимо, мы просили у них пожертвований. I remember the first time someone put a $1 bill into the conch shell. Я помню, что вот в эту раковину они положили долларовую банкноту. I practically almost fainted. И я практически упал в обморок от счастья. We came back to the temple. Мы вернулись в храм. And we counted the Lakshmi. Мы посчитали деньги. And it was $27. Это было $27. I said, wow, that's it. Я подумал, вот именно так, здорово. No more work. Никакой больше работы. Harinam Sankirtan ki jai. So then, every day, 8 hours a day we go on Harinam. Итак, после этого каждый день на 8 часов мы выходили на Харинаму. Rain or shine. Либо солнечный, snow or sleet. И в снег, и в дождь, и в снег, in Buffalo there was a lot of snow. И солнце, и, как бы Баффало это место, где очень много снега. Gets down to 30 below zero. Иногда там температура опускается до минус 30. But 8 hours a day the devotees were out there. И 8 часов в день преданные были на улице. In dhotis and saris. В Дхоти и Сари. Chanting Hare Krishna. Они пели Харе Кришна. And distributing back. И распространяли обратно к Богу. That was all Prabhupada's mercy. Это все было милостью Прабхупады. Because there was no question of not doing it. Потому что не было вопроса не делать это. That's what Prabhupada wanted us to do, so that's what we did it. Это то, что Прабхупада хотел, чтобы мы делали, и мы это делали. Later on, with more experience, и дальше, когда мы стали более опытными, we found out we had an alternative. Мы поняли, что у нас есть такие альтернативы. You could actually be a devotee. Что можно быть преданным или думать о том, что мы преданы, и делать то, что вы сами считаете, что вам надо делать. Anyhow, but now we're finding out. Но сейчас мы поняли, better to do just what Prabhupada wants you to do. Что лучше делать то, что Прабхупада хотел, чтобы мы делали. Of course, I don't know if I could go out on 8 hours of Harinam a day. Ну, я не знаю, смог бы я сейчас выходить на Харинаму на 8 часов в день, especially in a dhoti, в особенности в Дхоти. When it's 30 below zero. Когда минус 30 на улице. But at that time it seemed normal. Но в те времена это было нормально. So we keep faith in the instructions. И поэтому нам нужно хранить веру в наставления. Because I remember, although it seemed quite, now looking back on it, seemed quite extraordinary. И, конечно же, я вот сейчас, вот, когда мы заглядываем в прошлое, это кажется таким очень необычным, необычным, да? But I can remember that Krishna actually reciprocated. Но я помню, что Кришна, он отвечал взаимностью. It wasn't that Krishna had us suffering in some park or hitchhiking. Это не так, что мы там страдали, когда жили в храме или ездили автостопом. But whatever austerity we went through, Krishna reciprocated. Все аскезы, через которые мы прошли, Кришна ответил нам за это взаимностью. It actually helped our spiritual advancement.
Это помогло нашему духовному прогрессу. Although after some more experience, it would probably be more difficult to do it now. Хотя, конечно же, когда я стал уже более опытным преданным, но мне было бы трудно вот действовать так, как тогда. But Krishna says, "Ye tamam prapadante tam stataiva bhajamyaham." As they surrender, I reward them. Но Кришна говорит: «Я Дхамам пропаденте». Как человек предается мне, я отвечаю ему взаимностью. So there's certainly no loss. И, конечно же, нету никаких потерь. So better to be unexperienced and sincere Поэтому лучше быть неопытным и искренним, than having so much experience. Oh, you don't have to do that. That's too much. чем быть настолько опытным, что считаешь, что это не надо делать. Это слишком тяжело. The best experiences, I remember one time they asked me to open up, to go and try and distribute books at one airport. Как я помню, однажды меня попросили, чтобы я отправился в аэропорт и попытался там распространять книги. One thing I liked about the airports was that they were legal mostly. То, что мне нравилось в аэропортах, это то, что там, ну, это было законно, то есть они разрешали это делать. Because I spent as soon as I joined the movement, I was distributing books. Потому что как только присоединился к движению, я начал распространять книги. Especially after we started our 8-hour Harinam party. В особенности после того, как мы начали вот эту программу 8-часовых харинам. But most of the places I went to, they were illegal. Но в большинстве мест, куда я отправлялся распространять книги, это было незаконно, запрещено. Actually, at the beginning we went out in dotis. Вначале мы выходили распространять книги в Тхоти, в парковочных стоянках. But the security were always looking for us. Но охранники, они за нами охотились. So it's very hard when you're dressed as a dhoti and tilak for the security not to notice you. И очень трудно было спрятаться от охранников, когда вы одеты в тхоти, и у вас стоит тилака. So we used to try to hide behind the telephone poles. И обычно мы от них убегали и прятались там за телефонными будками. We were not always so successful. Но обычно это не слишком удавалось. So it was like the airports because they were legal. И мне нравились аэропорта, потому что там это было разрешено. But one time the BBT asked me to try out some airport. И вот однажды BBT попросила меня попытаться распространять в одном аэропорту. Which wasn't legal. Which wasn't legal. В котором было это запрещено распространять книги. But I remember I was so determined. Я помню, был настолько исполнен энтузиазма распространять там книги. That I felt so much spiritual energy. Я почувствовал столько духовной энергии. That as soon as I went up to someone, что как только я подошел к одному человеку, without even explaining very much to them, даже не слишком объясняя ему что-то, they immediately took out their wallets and gave me a donation. Этот человек сразу достал бумажник и дал мне пожертвование. I thought, wow, this is fantastic. If only I could be under the spiritual energy like this all the time. И я подумал, это просто фантастика. Хорошо, если бы я постоянно чувствовал вот такую духовную энергию. Тогда бы распространять книги было гораздо проще. Конечно, это не слишком долго продлилось у меня. Но я видел, как Кришна он отвечает взаимностью на мои искренние желания. So when we hear about these devotees, we can understand that actually they're just like Brahmananda Prabhu, they're actually acting under the spiritual energy of Krishna. И вот когда мы слышим о таких преданных, о всех этих поступках, особенно касательно Брахмананды Прабху, мы понимаем то, что они были направляемы внутренней энергией Кришны. And although they acted with intelligence, they also acted with firm conviction and determination. Хотя они использовали разум, но также у них была твердая решимость и энтузиазм. Conviction and determination. Да, убежденность. And therefore, they're actually manifesting the spiritual energy. И они проявляли через себя духовную энергию. And they're able to do amazing things. Они были способны делать удивительные вещи. So that can also happen to us. Это может произойти и с нами. If we use our intelligence, если мы используем наш разум, become determined to serve Krishna and his mission, и мы решительны в том, чтобы служить Кришне и его миссии, then Krishna will Lord Chaitanya Mahaprabhu and his devotees, acharyas, will empower us. И тогда Кришна, Господь Чайтанья, его преданные, ачарьи, они уполномочат также и нас. Just like here in Russia, they distributed, at one time they distributed, and still are distributing so many thousands of books.
Как я помню, что в России распространяли и до сих пор продолжают распространять тысячи и тысячи книг. Because the spiritual energy is eternal. Потому что духовная энергия, она вечна. And the realizations, they're also eternal. И реализации также вечны. Just a question of entering into the instructions coming from our acharyas. Весь вопрос в том, чтобы войти в этот поток наставлений, который исходит And от наших becoming ачарьев, instruments for the previous acharyas. и стать инструментом в руках предыдущих ачарьев. So, спасибо. Харе Кришна.